Welcome to Great Chefs of Austria. Today we enjoy a royal culinary experience from Vienna's Hotel Imperial, located on Vienna's famous Ringstrasse, and head chef Stefan Herzer. Today's banquet is fit for an emperor, as Chef Herzer prepares salmon tartare on potato pancakes with caviar, venison medallions with cream cabbage, and slip dumplings, and sweet cheese dumplings. The Hotel Imperial was converted from a private residence in 1873. It was then that Emperor Franz Joseph himself inaugurated the former townhouse and christened it the Imperial and Court Hotel, a tradition of heavy and heady responsibility to a succession of head chefs challenged by the sophisticated palates of Austria's royal family, not to mention visiting dignitaries. Those large shoes have been ably filled since 1985 by Styrian Stefan Herzer, who demonstrates his regal culinary skills in this first offering, salmon tartare on potato pancakes with caviar. Wir beginnen mit den rohen Kartoffeln. Die werden hier geschält. Chef Herzer begins the potato pancakes by grating cooked and cooled potatoes onto a cloth. Am besten auf ein Tuch reiben, damit man die Flüssigkeit dann ausdrücken kann. Excess moisture is squeezed through the cloth and the potatoes reserved to a bowl. 1 egg is combined with the potatoes. Das gut auswinden, dann in eine Schüssel geben. Und mit einem Ei vermischen. Würzen das mit etwas Pfeffer. Salt, pepper, and nutmeg are added to the batter. It is then spooned into a non-stick pan where the pancakes will be cooked in olive oil. Bisschen Öl rein. Kannst du nicht schön langsam weitermachen? Chef Herzer cuts fresh salmon into pieces that will be ground into tartare. Wenn Sie keine Faschiermaschine zu Hause haben, kann man den Lachs auch mit dem Messer hacken. Das wäre dann so, dass Sie vielleicht dünne Scheiben runterschneiden. Und mal In the absence of a grinder, thin slices of salmon are finely minced.
a technique that might be considered labor-intensive if one were serving a royal banquet. Es ist besser durch die Maschine, es wird auch feiner. Dass das mit dem Rezept zusammenpasst. The texture of ground salmon is also preferable to that of minced. In der Zwischenzeit können wir das Lachs da fertigstellen. The salmon is combined with 1/2 cup of crème fraîche. Circa 2/3 der Menge. Der Rest ist dann als Garnitur bzw. Distanz zum warmen Kartoffel und zum kalten Kaviar, damit das nicht ineinander geht. Das ist auch vom Geschmack her sehr interessant. Cayenne pepper, lemon juice, chopped parsley, and chopped chervil are added. Salz hat von Haus aus schon sehr salzigen Geschmack und etwas Zitrone. Zum Schluss geben wir noch die gehackten Kräuter dazu. Ich habe hier Petersilie und Kerbel. So, das Lachs da wäre so weit vorbereitet. The blended tartare is chilled. Kalt stellen, bis die Kartoffelpuffer fertig sind. Machst du mit der Butter, gell? Butter is added to the frying pan to finish the potato pancakes. Geht schon. Umdrehen. Wir marinieren. Ich mariniere. Mixed greens are tossed with balsamic vinegar, oil, salt, and pepper. Das leicht drüber salzen. Salmon tartare is then spread on a potato pancake next to the mixed green garnish. 3 tiers will be used. Abwechselnd eine Schicht Kartoffel, dann das Tartar drauf. Dann werden wir Kartoffeln draufsetzen. Also einen kleinen Burger. Und wie gesagt, das Kaviar nicht. The salmon pancake sandwich is topped with crème fraîche and caviar. A garnish of sliced salmon is added. Es ist sehr wichtig, dass man keinen Metalllöffel verwendet, dass es nicht oxidiert. Wir verwenden hier Perlmutt. Es gibt dann auch noch die Elfenbeinausführung, ist aber heute nicht mehr so aktuell. Kleines Lockern drauf. Wild game has long been a staple on the tables of Austrian aristocracy. In the Baroque period, game was often served as the second of 8 courses offered during what is moderately termed banquets. As such, it would be an injustice to omit game from the menu of the official imperial hotel. Chef Herze serves justice and a delightful dish in his second offering, venison medallions with creamed cabbage and slipped dumplings. Das heißt, ganz kurz überkochen. Chef Herze begins with the cabbage. Das Wasser soll gesalzen sein. Chopped cabbage is blanched in boiling salt water. Und dafür The sauce for the cabbage begins with sautéed onion and bacon in butter. dann den Speck dazu und den Zwiebelbeeren. Dann ganz leicht stauben. Flour and a 1/2 cup each of milk and light cream are combined with the sautéed bacon and onion. This mixture should cook for 6 to 8 minutes. Aufgießen. So. Wir schmecken nun ab. Ich mache es mit Muskat, Salz und Pfeffer. Sie können auch etwas Kümmel dazu verwenden. Das bleibt dem Geschmack dann überlassen.
Den blanchierten Kohl gut ausdrücken. The blanched cabbage is drained and then combined with the cream sauce. Und in die Soße reingeben. Für die Schupfnudeln nehmen wir etwas Butter. The dough for the slip dumplings begins by ricing about a pound of potatoes and butter together. Yes. 1 ounce of semolina, 4 ounces of flour, and an egg are added to the riced potatoes and butter. Das Mehl. Wir lassen etwas vom Mehl zurück, dass wir dann die Nudeln formen können, und zum Stauben brauchen wir noch etwas Mehl. Ein Ei darunter. Chef Herzer seasons the dough with salt and fresh nutmeg. Wie üblich den Muskat. And then combines the ingredients into a smooth dough. The Austrian name for this dish is Schupfnudeln, which roughly translated means work noodle. Die Hände etwas bemehlen und dann. They are formed by working the dough with the flat of the hand into large noodles. The noodles are placed in salt water heated to just below the boiling point. They are cooked for about 2 minutes or until they rise to the surface. So. Muss man sie vorsichtig rausheben, damit sie nicht brechen. So. Chef Herzer begins trimming the venison with an incision down the back. The bones and scraps will be retained for a reduced stock, which is needed for the sauce. So, hier haben wir an der Rückseite noch die Filets drinnen. The fillets are trimmed out. Das ist praktisch wie beim Rindsrücken der Lungenbraten. Das heißt, dass eben auch das weiche Fleisch kann man dann mitbraten und als besonderes Schmankerl aufs Teller legen. Fat and silver skin are trimmed from the tenderloins. Das Filet zugeputzt ist, schneiden wir so circa 50 Gramm. The cleaned venison is cut into medallions. 3 Medaillons für eine Portion. The medallions are seasoned with salt and pepper and then browned in olive oil. Rosemary, thyme, and a stick of cinnamon is added. The venison is then placed in a 350-degree oven for 6 to 8 minutes. Beigeben.
Das Filet vielleicht als erstes herausnehmen, also den kleinen. The venison is removed from the oven and sautéed briefly in butter. The medallions are removed from the pan, which is then deglazed with red wine. The wine is reduced. Rotwein. Cranberries and raspberries are added to the wine reduction. Ich kann auch Riebissel dazu verwenden oder ein paar Stückchen Himbeeren. Ich lasse es nur ganz kurz mit anlaufen in der Reduktion. Noch mit dem Rehfond oder Rehschü oder Wildschü aufgießen. The sauce is completed by briefly reducing venison demi-glace, after which butter is blended into the sauce. Und dann von der Flamme nehmen, damit sich die Butter nicht absetzt. Das Soße nabieren. Filet können wir dann noch oben als Garnitur drauflegen. Das Gericht wird dann fertig. The Viennese are notorious for their love of sweets. In return, their sweets are noted around the world for their creativity and delicacy. So it should come as no surprise that Chef Herzer contributes to that legacy with his final offering, sweet cheese dumplings. Topfenknödel mit Bärenmark verwenden wir Weißbrotbrösel. Farmer's cheese is added to trimmed and cubed bread. Ricotta could be substituted for the farmer's cheese. Ein Topfen. Das ist Ricotta ähnlich für unsere amerikanischen Gäste. So umgespritzte Zitronenzeste, ganz leicht abreiben. Und etwas Orange. Stangel. Vanilla essence is scraped from the bean and added to the bread and cheese. Mark herausgekratzt. Nehmen wir ein Ei dazu. Egg and granulated sugar are added. Und Zucker. The cheese mixture is allowed to sit after blending. Powdered sugar and a combination of strawberries and raspberries are blended into a coulis for presentation. The serving plate is decorated by piping warm chocolate into a design. Nehme einfach Schokolade in eine Papiertülle, leicht angewärmt, dass es sich spritzt. So, und dann die Knödel formen.
The dough is shaped into balls and placed in boiling water for about 5 minutes. Wenn man besonders geschmackvolle Knödel bekommen möchte, dann kann man auch einen kleinen Schuss Rum. Rum is added to the water for flavor, and Chef Herzer adds for the entertainment of the chef. Jetzt etwas lustiger beim Kochen, wenn der Dampf aufsteigt. In der Zwischenzeit kann man eine kleine Garnitur hier vorbereiten. The plate is garnished with mixed berries. And the coulis is distributed into the chocolate circles. Solange die Knödel im Wasser ziehen, machen wir die Butterbrösel im Breadcrumbs are sautéed in butter. Butter aufschäumen lassen, Brösel dazu. Sugar is added immediately before rolling the dumplings in the breadcrumbs. Und die Knödel rausnehmen und einmal in der Pfanne durchschwenken. Staubzucker drüber. With a salmon tartare on potato pancakes with caviar, Chef Herzer recommends either a Schonberger sparkling wine or a light white wine such as a Gerner Veltliner. This appetizer and the main course of venison medallions with cream cabbage and slip dumplings and a dessert of sweet cheese dumplings, courtesy of the Imperial Hotel and Chef Stefan Herzer. Para conhecer os produtos da linha Great Chefs, acesse o site www.superstation.com.br ou ligue para Direct Shopping 011 7295 9666.